ரீசன்ட் டேஸ்ல ட்ராட், ஹரிக்கேன், லேண்ட்ஸ்லைட், ஃப்ளட், சுனாமி இத பத்தின நியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. வயநாடுல ரீசெண்டா ஜூலை 30 லேண்ட்ஸ்லைட் நடந்து நியர்லி 230 பீப்புள்ஸ் ஆர் டைட் டியூ டு திஸ் இன்சிடென்ட் அண்ட் 100 பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் மிஸ்ஸிங். இது எதனால நடந்ததுன்னா மான்சூன் சேஞ்சஸ்னால நடந்திருக்கு. உள்ள விஜயவாடால ஹெவி ஃப்ளட் நடந்து புடமேரு பண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடக்டிவ் பாரியரை உடைஞ்சு வீட்டுக்குள்ள நிறைய தண்ணி வந்து நிறைய டேமேஜஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்கு. நெக்ஸ்ட், ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம்னா என்ன? இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம். இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு டூல். இது என்ன பண்ணும்னா மக்களுக்கு அலர்ட் கொடுக்கும். நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வரப்போகுதுன்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி மக்களுக்கு அலர்ட் கொடுக்கறதுனால மக்கள் அவங்க ஒரு சேஃபான பிளேஸ்ல போய் செட்டில் ஆவாங்க. இந்த அலர்ட் கொடுக்கறதுனால பீப்புள் வந்து ஒரு சேஃபான பிளேஸ்க்கு போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி, அவங்க டேமேஜை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஜப்பான்ல எர்த்குவேக் வார்னிங் சிஸ்டம்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. அங்க எர்த்குவேக் அடிக்கடி நடக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங் வச்சதுனால பீப்புள் கெட் அவேர் அண்ட் கெட் மூவ் இன்டு சேஃபர் பிளேசஸ். கவர்மெண்ட் சிடிஆர்ஐன்னு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன? சிடிஆர்ஐனா கொலியூஷன் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க. ரெசிலியன்ஸ்னா என்ன? ரெசிலியன்ஸ்னா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆகி வரத ரெசிலியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ளட்ல இருந்து மறுபடி திரும்ப நிலைக்கு வரது பேரு ரெசிலியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கொலேஷன் என்ன? கொலேஷன்னா குரூப் ஆஃப் பீப்புள், இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் டீம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காமன் கோலுக்காக ஒர்க் பண்றது கொலேஷன்னு சொல்லுவாங்க. சிடிஆர்ஐ இது வந்து 2019ல இந்தியன் கவர்மெண்டால லான்ச் பண்ணப்பட்டது. இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, டியூரிங் ஃப்ளட் எர்த்குவேக்லாம் நடக்கும்போது ரோடெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, எமர்ஜென்சி டைம்ல ஸ்டெடி கரண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா, வாட்டர் சப்ளை, எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரெசிலியன்ஸ்னா என்ன? அடாப்டேஷன்ஸ்னா என்ன? அதையே நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இந்தியாலையும் மத்த கண்ட்ரீஸ்லயும் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, என்னென்னலாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னும், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்தா என்னெல்லாம் பண்ணணும், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வராததுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபுல்லா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். The topic is climate related hazards. Climate related hazards are phenomena that result from changing climate pattern, often intensified by human activities like burning fossil fuels, deforestation, and urbanization. These activities increase greenhouse gas emission, leading to global warming and a range of environmental changes. As the climate warms, the frequency and intensity of certain weather related hazards increase. For instance, warmer temperature can lead to more powerful storms, increased rainfalls, and prolonged droughts, disrupting natural system and human activities. Type of climate related hazards: extreme weather events. Extreme weather events such as hurricanes and cyclones have become more frequent and intense due to climate change. As ocean temperature rise, the energy available to storm increase, leading to more powerful systems. Example: Hurricane Katrina 2005. Hurricane Katrina was one of the deadliest hurricanes in US history, causing over 1,800 fatalities and approximately $125 billion in damages. The storm intensified over warm Gulf waters, leading to unprecedented flooding in New Orleans. This disaster underscored how rising sea surface temperatures contribute to stronger hurricanes, promoting discussions on climate and disaster preparedness. Flooding. Flooding can occur due to heavy rainfall, snowmelt, or storm surges often by climate change. As global temperature rise, the atmosphere can hold more moisture, leading to intense rainfall event that warm a drainage system. Example: 2021 Germany floods. In July 2021,
Parts of Western Europe, particularly Germany, faced catastrophic flooding that resulted in more than 200 deaths. The region experienced nearly a month worth of rain within just a few days, leading to rivers overflowing their banks and extensive property damage. Scientists noted that climate change increased the livelihood of such extreme rainfall, pushing communities to reconsider infrastructure and flood management strategies. Droughts. Droughts are prolonged period of below average precipitation that can lead to water shortages, crop cultures, ecological stress. Climate change can increase the severity and frequency of droughts, impacting agriculture productivity and water supply. Example: California drought 2011 to 2017. California experienced one of its most severe droughts from 2011 to 2017, with some areas reporting only 25% of normal rainfall. This prolonged dry period led to significant agricultural losses, with the farmers facing crop failures and water restrictions. The drought also weighted wildfire risk as dry vegetation become fuel for fires. The state has since implemented stricter water conservation measures and invented sustainable practices to better manage future water resources. Wildfires. Wildfires are increasingly frequent and intense due to rising temperatures and prolonged drought conditions. Climate change contributes to hotter, drier conditions that create an environment conducive to wildfires. Example: 2020 Australian bushfires. The bushfires that swept through Australia in late 2019 and early 2020 burned over 8 million acres, about 44 million acres, destroying thousands of homes and killing or displacing an estimated 3 billion animals. The fires were fueled by a combination of extreme heat and prolonged drought conditions, which climate change has made more likely. This disaster prompted a national conservation about the need for better fire management practices and climate adaptation strategies. Social and economic impacts. The social and economic simplification of climate related hazards are profound, affecting health, food security, and overall economic stability. Vulnerable populations are often disproportionately impacted, highlighting issues of equality and access. Example: European heat aware 2003. During the summer of 2003, Europe experienced an extreme heat wave that resulted in approximately 70,000 excess deaths, particularly among the elderly. The heat stress led to increased hospitalization and highlighted the vulnerability of public health system in the face of climate change. This event many countries to implement heat action plans to protect vulnerable populations during future heat waves. Adaptation and mitigation strategies. To combat climate related hazards, communities and government must focus on adaptation, preparing for and adjusting to the effects of climate change, and mitigation, reducing greenhouse gas emission to slow down climate change. Example: Bangladesh early warming system. Bangladesh has developed a community based early warning system for cyclones, which has proven effective in saving lives. This system includes mobile alerts, local announcements, and training for communities on how to respond during a cyclone. As a result, fatalities from cyclones have significantly decreased, showcasing how proactive measures can enhance against climate related hazards. Conclusion: climate related hazards like extreme weather events, flooding, droughts, and wildfires have become increasingly severe due to climate change. The social and economic impact of these hazards are sustainability, affecting health, food security, and infrastructure.
However, through adaptation and mitigation strategies, we can enhance our reliance and work towards a sustainable future. Addressing these challenges requires collective action from individual communities and government worldwide. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ஹான்சிங் அடாப்டிவ் கெப்பாசிட்டி இன் கிளைமேட் அசார்ட்ஸ். அப்படின்னா என்ன? நம்மளோட அடாப்டிவிட்டியோட கெப்பாசிட்டியை எப்படியெல்லாம் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்கலாம். மைசெல்ஃப் ஜனனி ஃப்ரம் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ். அடாப்டேஷன். அடாப்டேஷன்னா என்ன? ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மைண்ட் செட்டை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சடன் கிளைமேட் சேஞ்சஸை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு அடாப்டேஷனும் நமக்கு இருக்கணும். பெட்டர் அடாப்டேஷனுக்கான சில வேஸை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது அக்ரிகல்ச்சர், விச் மீன்ஸ் ஃபார்மிங். ஃபார்மிங்கில் நிறைய டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அடாப்டிவ் கெப்பாசிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, விச் இஸ் லைக் க்ராப் வெரைட்டி. நம்ம எந்த சீசனில் என்ன க்ராப் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பேசிக்ஸை நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மேன் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, சம்மரில் என்ன மாதிரி க்ராப் போடலாம், வின்டரில் என்ன மாதிரி க்ராப் போடலாம் அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டோன்னா நம்ம ஒரு பெட்டர் கல்டிவேஷனை பார்க்கலாம். செகண்ட் பாயிண்ட், பெட்டர் இரிகேஷன். இரிகேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, வாட்டர் நம்ம பிளான்ட்டுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக. இரிகேஷன்னா நீர் பாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ட்ராட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம லேண்டை ட்ரையாக விடக்கூடாது, ஆல்வேஸ் ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங்காகவே இருக்கணும், விச் கேன் ஹெல்ப் என்ஷூர் டு ஹாவ் எனஃப் ஃபுட் ஈவன் டியூரிங் டஃப் டைம் ஆல்சோ. ஒரு டஃப் டைம்லையும் நமக்கான எனஃப் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார்மரும் இப்போ உள்ள நியூ இரிகேஷன் டெக்னிக்ஸை நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. பாலிசி அண்ட் கவர்னன்ஸ். பாலிசிஸ்னால் என்ன? பாலிசிஸ்னால் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல் ஆர் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பாலிசிஸும் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு வைட்டல் ரோலை ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் லேண்ட் யூஸ், லேண்டை நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? சிட்டி பிளானிங் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் த சென்ஸ், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் வருது இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் ஒரு குட் பாலிசிஸ், விச் மீன்ஸ் ஒரு குட் பிளானிங்கை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா இந்த கிளைமேட் ஹசார்ட்ஸோட இம்பேக்டை ரொம்பவே நம்ம குறைக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ரியல் லைஃப்பில் கூட ஜப்பானில் நிறைய எர்த்குவேக் வரக்கூடிய இடங்கள் நிறையவே இருக்குது. அங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிட் பில்டிங் கோட்ஸ் எர்த்குவேக் ஏரியாவில் இருக்கும். எதுக்குன்னா பில்டிங்ஸை ரொம்ப சேஃபராக இது பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் இப்போ கூட ஜப்பானில் எர்த்குவேக் மியூசியம்னு இருக்குது. எர்த்குவேக் மியூசியமில் நம்ம போய் விசிட் பண்ணோன்னா பிஃபோர் எர்த்குவேக் ஒரு பிளேஸ் எப்படி இருக்குது, ஆஃப்டர் எர்த்குவேக் ஒரு பிளேஸ் எப்படி இருக்குது, ஜப்பானில் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, பில்டிங்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கட்டியிருக்காங்க, அண்ட் ஆல்சோ சிமுலேட்டரும் அங்கே இருக்குது. நம்ம ரியல் லைஃப்பில் போய் எர்த்குவேக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிமுலேட்டரில் போய் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு வரலாம். சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் என்ன, அதோட இம்பேக்ட் எப்படிலாம் இருக்கும், அதை நம்ம எப்படிலாம் என்ஹான்சிங் அடாப்டிவ் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம பார்க்க போகிற லாஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா டெக்னாலஜி அண்ட் இன்னோவேஷன். டெக்னாலஜினா என்ன? அடாப்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்லேருந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் டெக்னாலஜி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம்னா என்ன? ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வார்ன் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. செகண்ட் பாயிண்ட், டிசாஸ்டர் அலர்ட் ஆப்ஸ்னால் என்னென்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசாஸ்டர் வரும்போதெல்லாம் அலர்ட் பண்ணும். என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது? நர்ஃப் டிசாஸ்டர் ப்ரிவென்ஷன் ஆப்னு ஒன்று இருக்குது, டிசாஸ்டர் அலர்ட் அப்ளிகேஷன், காமன் அலர்ட்டிங் ப்ரோட்டோகால், கோட் ரெட் மொபைல் அலர்ட் ஆப், ஸ்ட்ராங் பில்டிங் மெட்டீரியல் யூஸிங் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராங் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நம்ம பில்டிங்ஸை பில்ட் பண்ணோன்னா
ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எர்த்குவேக் அண்ட் ஆல்சோ சம் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடக்கிற பிளேஸில் இதை மாதிரி டெக்னாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட அபிலிட்டி டு அடாப்டேஷனை ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. Here, I'm going to engage and enhance your knowledge in knowing the real-time examples which were implemented in various countries to avoid climate hazards and natural disasters. Building resilience to climate hazards and natural disasters involves implementing strategies to prepare for, withstand, and recover from such events. Here are some real-time examples. The first and foremost country is the Netherlands. The Netherlands is highly susceptible to flooding due to its low-lying geography and rising sea level. The approach here is the Dutch have implemented a sophisticated system of dikes, storm surge barriers, and canals. A massive storm surge barrier near Rotterdam is one of the most impressive flood control structures in the world. They also use the concept of room for the river, where certain areas are intentionally allowed to flood in a controlled way to prevent catastrophic damage elsewhere. Impact of this resilience approach is these measures protect millions of people from sea level rise, intense storm, and river flooding. Next, Bangladesh. Bangladesh is vulnerable to tropical cyclones, flooding, and rising sea levels due to its location along the Bay of Bengal. The resilience approach here is it has developed a highly effective early warning system for cyclones and floods. The system includes rapid information dissemination via mobile phones, radios, and loudspeakers in vulnerable communities. There are also thousands of cyclone shelters built on elevated platforms to provide refuge for people during storms. The impact here is the early warning system has drastically reduced casualties from cyclones. For instance, the death toll from cyclones Sidr in 2007 was significantly lower compared to previous disasters because of early warnings and shelters. Next, urban heat resilience, Ahmedabad, India. Ahmedabad, a city in India, frequently experiences extreme heat waves exacerbated by climate change. The resilience approach here is the city implemented a heat action plan which includes early warning system, public awareness campaigns, and measures to cool down the city, like painting roofs in white colors to reflect heat and setting up public cooling stations. The plan also focuses on protecting vulnerable populations like outdoor workers and the elderly by issuing advisories and health resources. The impact of resilience approach is after implementing the plan, Ahmedabad saw a reduction in heat-related deaths and improved public health outcomes during extreme heat events. Next, the country Africa. The Sahel region, particularly in countries like Niger, faces severe droughts due to climate change. The resilience approach here is agroforestry techniques, which is FMNR, that is farmer managed natural regeneration, have been adapted to restore degraded lands. This approach involves protecting and nurturing naturally growing trees in farmland, which helps improve soil fertility and retain water. Community level drought resistant crops are also being introduced. The impact of this resilient approach, over 200 million trees have been regrown through FMNR, leading to more sustainable agricultural production, increased food security, and greater resilience to droughts. Next, we move on to the country Japan. Japan is highly prone to earthquakes and tsunamis due to its position along the Pacific Ring of Fire. The resilience approach here is that Japan has stringent building codes requiring earthquakes resistant designs in structures. High-rise buildings in cities like Tokyo use advanced technology such as shock absorbers and counterweights to sway safely during an earthquake. Early warning system alert resistant seconds before an earthquake hits, providing precious time to take cover. Impact of this resilience approach is these infrastructure and preparedness strategies have significantly minimized damage and loss of life in recent earthquakes, such as the 2011 Tohoku earthquakes. These examples showcase that resilience building involves a combination of technology, infrastructure, community preparedness, and a policy framework tailored to a specific local vulnerability.
The next topic is how individual can contribute. The individual can contribute by energy consumption, dietary choices, transportation choices, waste management, and consumer choices. Energy consumption. The energy we use for heating, cooling, and electricity is a major contributor to greenhouse gas emissions. How individuals contribute? Use of fossil fuels. Many individuals rely on fossil fuels for transportation and home energy. Driving gasoline powered cars or using heating systems that burn oil or natural gas increases carbon emissions. Electricity use. High energy consumption from appliances and lighting contributes to emission if the electricity is sourced from fossil fuels. Example: switching to energy efficient appliances or LED bulbs can reduce energy consumption. Using public transport, biking, or walking instead of driving can significantly lower individual carbon footprints. Dietary choices. Food production is a major contributor to greenhouse gas emissions, particularly through livestock farming and food waste. How individuals contribute? Meat and dairy consumption. The production of the red meat and dairy has high environmental impact due to methane emissions from cattle and resource intensive feed. Food waste. Approximately one third of food produced is waste and contributing to unnecessary emissions from productions, transportations, and disposal. Example: adapting a more plant based diet can reduce personal carbon footprints. Planning meals and proper storage can minimize food waste and thereby reducing emissions associated with waste management. Transportation choices. Transportation is one of the largest sources of greenhouse gas emissions globally. How individuals contribute? Vehicle use. Relying heavily on personal cars, especially those that run on gasoline or diesel, adds to emission. Air travel. Frequent flying contributes disproportionately to an individual's carbon footprints. Example: carpooling, using public transportation or transitioning to electric or hybrid vehicle can make a difference. Choosing to take a train or bus for shorter trips instead of flying can significantly reduce emissions. Waste management. Waste decomposition in landfills generates methane, a potent greenhouse gas. How individuals contribute? Excessive waste. High consumption levels lead to more waste, contributing to landfill expansion and emission. Improper recycling. Not recycling or decomposting organic waste increases overall waste and methane production. Example: practicing recycling and compositing can help minimize waste sent to landfills. Reducing single use plastics by omitting for reusable bags, bottles, and containers can cut down on waste. Consumer choice. The product we buy and the companies we support have environmental impacts. How individuals contribute? Fast fashion. Purchasing clothes from brands that prioritize rapid production often led to high carbon emission and waste. Supporting unsustainable practices. Buying products with extensive packaging or from companies with poor environmental practices can climate issues. Example: choosing to buy second hand, supporting sustainable brands, or reducing overall consumption can make a positive impact. Being mindful to product packaging and selecting items with minimal or recyclable packaging can help reduce waste. Conclusion: emphasize that individual action matter. Encourage the audience to make conscious choices that contribute positively to the environment. Collective action starts with individual responsibility. By making small changes, we can collectively climate change foster a more sustainable future.
Here, I come up with a topic: the role of international cooperation in climate hazards and natural disasters. International cooperation plays a crucial role in building resilience to climate hazards and natural disaster by fostering collaboration, knowledge sharing, and resource mobilization across countries and organizations. Here are some key ways in which international cooperation contributes. Firstly, knowledge sharing and technology transfer. Countries share expertise, best practices, and technological innovations to help build capacity for disaster preparedness, early warning system, and climate adaptations. For example, global network such as United Nations Framework Convention on Climate Change, which is UNFCCC, and the Global Platform for Disaster Risk Reduction, which is GPDRR, promote the exchange of scientific research, technology, and practical solutions. Secondly, financial support and resource mobilization. Developing nations often lack the resource to adequately prepare for our response to climate hazards and natural disasters. International financial mechanism like the GCF, which is Green Climate Fund, and aid from institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund, which is IMF, provide critical financial assistance for building infrastructures, improving emergencies response system, and fostering sustainable development. Third, joint preparedness and response. Many climate hazards such as hurricanes or rising sea levels affect multiple countries simultaneously through regional partnerships. Example: Asian, African Union, or European Union. Nations can coordinate disaster response, pool resources, and engage in joint training exercises. Humanitarian organizations like the நம்ம ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாரி, இதுக்கெல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் தான் ஒரு ரீசன். கிளைமேட் சேஞ்சஸ் எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பர்னிங் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ், ஃபேக்டரிஸ், கார்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி. ஃபேக்டரிஸ்ல ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை எரிச்சு தான் எனர்ஜியை கொண்டு வருவாங்க. கார்ஸ்ல நம்ம பெட்ரோல் இல்லைனா டீசல் போடுவோம். 2மே க்ரூட் ஆயில்ல இருந்து வருதுன்னு சொல்றாங்க. க்ரூட் ஆயில்ல இருந்து வர எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே கார்பன் டை ஆக்சைடை எமிட் பண்ணும். எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி கோல் இல்லைனா நேச்சுரல் கேஸை காம்பைன் பண்ணி தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை கொண்டு வராங்க. டீஃபாரஸ்டேஷன். டீஃபாரஸ்டேஷன்னா காடுகள் அழிக்கிறது பேரு டீஃபாரஸ்டேஷன் சொல்றாங்க. டீஃபாரஸ்டேஷன் நடக்கிறதுனால குளோபலி ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது எப்படின்னா ஒரு மரமும் கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஆக்சிஜனை கொடுக்குது. நம்ம மரத்தை அழிக்கிறதுனால கிரீன் ஹவுஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. அதனால குளோபலி ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் அதர் ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸை யூஸ் பண்றதுனால குளோபலி ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதுதான் மேஜர் ரீசன் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்சஸ். கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால எப்படி ஹரிகேன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கிரீன் ஹவுஸ்ல மோர் ஹீட் அப்சர்வ் ஆகுது. இதனால ஓஷோன்ல வார்ம் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஹரிகேனுக்கு தேவையானது வார்ம் வாட்டர் தான். இதனால ஸ்ட்ராங்கான ஹரிகேன் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்கு. குளோபலி ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஐஸ் கேப்ஸ், கிளாஷியஸ் இதெல்லாம் மெல்ட் ஆகும். மெல்ட் ஆனா சீ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி சீ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா சுனாமி வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. கன்க்ளூஷன். நம்ம நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. எப்ப வேணாலும் எது வேணாலும் வரலாம். எல்லாத்துக்குமே ப்ரிப்பேரா இருக்கணும். ஏதாவது இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து சீக்கிரமா வெளியே போய் ஒரு சேஃபான பிளேஸ்ல போய் நம்ம செட்டில் ஆகணும். அவேர்னஸ் அண்ட் எஜுகேஷன். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர்கனைசேஷன் எல்லாருக்குமே அவேர்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அவங்களுக்கு இது டிசாஸ்டர் வந்தா இப்படிதான் வெளியே போகணும், இந்த திங்ஸஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியணும். எல்லாருக்கும் அவேர்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸா எல்லா திங்ஸஸையும் ஸ்ட்ராங்கா கட்டணும். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பில்டிங்ஸ், ஹோம்ஸ் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வெதரையும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு சக்தி இருக்கும். அப்பதான் அந்த ஃப்ளட்ல இருந்து நம்ம காப்பாத்திக்க முடியும். டெக்னாலஜி. ரீசன்ட் டெக்னாலஜி சேட்டலைட் மானிட்டரிங், ட்ரோன்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது நமக்கு அலர்ட் கொடுக்கும். இதெல்லாம் நடக்க போகுது, ஜஸ்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு அலர்ட் கொடுக்கும். கம்யூனிட்டி இன்வால்மெண்ட். லோக்கல் பீப்புள்ஸ் தான் அந்த பிளேஸை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கேட்டீங்கனாலும் அதுல இருந்து ஃப்ளட்ல இருந்து வெளியே நம்ம சீக்கிரமா வந்து முடியும். ரெசிலியன்ஸ்க்கு அவங்க உதவுவாங்க. கன்க்ளூஷன். நாம இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆனா மட்டும்தான் நம்மளால காப்பாத்திக்க முடியும். லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மணி எல்லாத்தையும் நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும்.